distribution is gamma distribution is an extension of exponential if xi follows expo of theta I is equal to 1 to n IIDs, identically independent distributed, then summation xi I is equal to 1 to n is follows gamma. Gamma has two parameters. One is scale parameters, other is location parameter. Now, the exponential parameter is the scale parameter. Number of exponentials is n exponentials are there here. N exponentials are the location parameter. So now this is called y anukunde. Y follows gamma. Expectation of y is equal to. So that is mean value n by theta, lambda by theta. Variance of y is equal to n by theta square. That is here. Next topic, beta distribution. Connection with this here is that is a fourth distribution, fourth probability distribution. This is an indirect topic. Beta distribution of first kind. There are two kinds are there, first kind and second kind. Now the PDF of beta distribution is a special function in mathematics, beta function. The PDF of beta distribution of first kind is given by f of x is equal to 1 by beta of mu comma nu x power mu minus 1 minus x nu minus 1 x lie between 0 to 1. The notation beta of mu comma nu is there, is a constant value, Jacobian constant value, is a constant value. Now is equal to 0 otherwise. Is equal to 0 otherwise. So important remarks. Remark 1, mu and nu are parameters of beta distribution. Second remark, if x follows beta mu comma nu, then 1 minus x follows beta of nu comma mu. This is very important highlighted point. Highlight these points. మీరందరూ కూడా ఒక హైలైటర్ అనేది దగ్గర పెట్టుకోండి. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హైలైట్ చేసుకుంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఏమి చదవాలి, ఏమి చదవకూడదు, ఏమి రెఫరెన్స్ చేయాలి, ఏ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనకు హైలైటర్ ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటాయి. థర్డ్ పాయింట్, ఇంటగ్రల్ 0 to 1 is very useful concept. X power mu minus 1 minus x nu minus 1 dx is equal to beta of mu comma nu, that is equal to gamma nu by gamma mu plus nu. You know very well, this is gamma symbol.
gamma mu is equal to mu minus 1 factorial gamma k. For example, gamma k is equal to k minus 1 factorial. With the help of the, so this easily we can solve the problems. This integrand is very useful because of f of x is a PDF. PDF అవడం వల్ల అది is equal to 1 కాబట్టి ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. These three remarks are very, very important. Next, properties. Properties of beta distribution of first kind. ఈ beta distribution applications ఏంటంటే నెట్వర్క్స్ లో వాడతారు ఎక్కువగా. PET CPM అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ లో ప్రాజెక్ట్ ఎవల్యూషన్ రివ్యూ టెక్నిక్ లో PET to CPM కాన్సెప్ట్స్ మన వాటిలో ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. సో pessimistic activities, pessimistic time, most likely time, normal times, ఇలాంటి ఆప్టిమిస్టిక్ టైం అనే కాన్సెప్ట్స్ లో ఈ బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మీన్ అండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద మీన్ వాల్యూ mathematical expectation mu1 dash equal to the mean value is equal to mu by mu plus mu is very useful concept. Number 2 is the variance of x. So variance is a typical mu nu by mu plus nu whole square, mu plus 1. డెరివేషన్స్ అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీకు డెరివేషన్ నేర్చుకోవాలని తప్పన ఉంటే పైన చెప్పిన ఇంటిగ్రాండ్ కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకొని డెరైవ్ చేసుకోవాలి. బట్ రిమెంబరెన్స్ ద్వారానే వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్. మ్యూ న్యూ బై మ్యూ ప్లస్ న్యూ హోల్ స్క్వేర్, మ్యూ ప్లస్ 1. వీటికి ఎంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు, ఇంకా చాలా ఉంటాయి కానీ మనకు అవసరమైనవి నేర్చుకోవాలి. 3 హార్మోనిక్ మీన్ HM mu minus 1 by mu plus mu minus 1. ఎక్కడో ప్రాక్టికల్గా ఉపయోగపడుతుంది, అక్కడ మనం దీని మీద డిస్కస్ చేస్తాం. సో ద మోడ్ ఆఫ్ ది బైనామ్ బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిమోడల్ అండి. మోడ్ ఎక్స్ అట్ దిస్ పాయింట్ beta curve has maximum value. ఈ పాయింట్ దగ్గర maximum value ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా mu nu greater than 1 ఉండాలి. ఇంతవరకు అయితే మనకు మీను, వేరియన్స్, హెచ్ఎం, మోడ్, ఇంతవరకు అయితే మనకు ఇవి ఇంపార్టెంట్. చాలా ఉంటాయి, అవన్నీ మనకు అనవసరం, వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టాల్సినంత నెసెసిటీ అయితే ప్రస్తుతానికి లేదు. మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు నేర్చుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్లో గామా నేర్చుకున్నాం. ఇఫ్ ఎక్స్ ఫాలోస్ గామా పారామీటర్స్ మ్యూ అండ్ వై ఫాలోస్ గామా న్యూ పారామీటర్, 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. దెన్ x by x plus y, డినామినేటర్లో 2 variates, sum of these 2 variates, sum of the gamma variates also a gamma variate, numerator gamma variate. Ratio of this gamma variate follows beta distribution of first kind. That is mu comma nu. గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, అందుకే నేను చెప్తున్నాను. 22 పేపర్ చూడండి, కాషీలు అడిగారు, అట్లా మనం దీంట్లో కూడా అడగచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇవి చెప్తున్నాను. ఎక్స్ ఫాలోస్
gamma, y follows gamma, x by x plus y. ఇక్కడ two variables ఉన్నాయి కాబట్టి బీటా 1 రావాలి. సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంటే బీటా 2 వస్తుంది. x by y ఉందనుకోండి బీటా 2 రాయండి. x by x plus y ఉంటే బీటా. థంబ్ రూల్ ఉండాలి. కొన్ని లాజిక్లు నేర్చుకోవాలని. మనం అన్నిటి డెరైవ్ చేసి చూడాలి అనుకుంటే కుదరదు. దానివల్ల మనకు చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. మనం టైము ఇక్కడ మినిమైజ్ చేసుకోవాలి. 6th దాంట్లో if x follows beta, first kind mu comma nu, and y follows gamma, lambda plus mu plus mu plus nu, ఇది gamma, ఇది beta. B, independent random variables. Both are independent random variables, but not identical. E mu nu lambda is strictly greater than 0. The PDF of xy follows gamma distribution. xy follows gamma distribution. 22 పేపర్లో కాశీ అడిగాడు. కాశీ మీద అడిగాడు. నేను ఇప్పుడు గామా రాస్తాను. కాశీ మనం చెప్తాం. lambda comma mu. The PDF of xy follows gamma, lambda comma mu. So this is very important here. ఇది హైలైట్ చేసుకోండమ్మా. ఇది కూడా హైలైట్ చేసుకోవాలి. అలాగే if mu is equal to 1 in beta distribution of first kind, then x follows uniform distribution. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. దానికి కొంచెం ఇంప్రూవ్ చెప్తానండి. తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. 1 by beta of 1 comma 1 PDF లో mu value 1, 1 minus 1, 1 minus x, 1 minus 1, limits 0 less than x less than or equal to 1. So beta అంటే gamma 1 by gamma 2, gamma 1 by gamma 2 అంటే 1 అవుతుంది. x power 0, 1 minus x power 0, 0 less than or equal to x less than or equal to 1, 1, 0 less than or equal to x less than or equal to 1. That is f of x. Therefore, x follows uniform distribution 0, 1. A uniform distribution అనేది కూడా మనకు ఇక్కడ అవసరం. ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లు అయితేనే మీకు నేను ఇన్ఫరెన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయగలుగుతాను. దానికి కూడా అవసరం. డైరెక్ట్గా ఉండవు, ఇండైరెక్ట్గా మనం చెప్పాలి. ఇవి బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఫస్ట్ కైండ్ కాన్సెప్ట్లో ఇవి ఉన్నాయండి. 5th distribution, beta distribution of second kind. ఒక్క స్టూడెంట్ ఎవరన్నా రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎనీవన్? ఎస్ సార్. సార్ ఒకళ్ళు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పారా మీకు? కంటిన్యూస్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి ఏమైనా చెప్పారా అంతకుముందు క్లాస్? నో సార్. ఓకే. అన్మ్యూట్. So now, beta distribution of second kind.
ఇది నొటేషన్ x follows beta distribution of second kind mu comma nu. మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ లో ఈ టాపిక్స్ అన్ని వస్తాయి బీటా గామాస్. వాటి నుంచి జనరేట్ చేసినవే, బట్ ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్ లో చేసుకొచ్చారు. ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ beta distribution of second kind is given by, ఈ సెకండ్ కైండ్ అంటే స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది, డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్. అది 0 to 1 కన్ఫైన్ అయితే సెకండ్ కైండ్ లో 0 to ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. f of x is equal to 1 by beta of mu comma nu second kind x power mu minus 1 by 1 plus x mu plus nu 0 less than x less than or equal to infinity. ఒకటే మీకు అది 0 to 1 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ కైండ్, 0 to ఇన్ఫినిటీ ఉంటే సెకండ్ కైండ్. కొన్ని థంబ్ రూల్స్ పెట్టుకోండి, అదర్వైజ్ మీరు ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి కంపల్సరీగా ఇలాంటి కొన్ని టిప్స్ నేర్చుకోవాలి. దీంట్లో రిమార్క్స్ అండి. ఫస్ట్ కైండ్కి సెకండ్ కైండ్కి రిలేషన్ ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్ మనకు కావాలి. The relation is very important here. If x follows beta 2 mu comma nu, then y is equal to 1 by 1 plus x. X అనేది beta 2 అయినప్పుడు y is equal to 1 by 1 plus 2x follows beta 1 mu comma nu. This is very important transformation. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాప్టర్లో మీకు క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు అంత డెప్త్కి వెళ్ళిపోతున్నారు కొన్ని క్వశ్చన్స్, బట్ అది మాకైతే డెప్త్ అనిపించదు. స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తా కాబట్టి నేను డెప్తే అది క్వశ్చన్, స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెప్త్ మాకు ఎప్పుడు రోజు డీల్ చేస్తుంటాం కాబట్టి మేము చెప్తాం, కాబట్టి మేము చెప్పిన తర్వాత మీరు ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ని చేసుకోవచ్చు. నా దిస్ సెకండ్ రిమార్క్ ఏంటంటే, మెయిన్ మ్యాథమెటికల్గా కూడా అవసరం, మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా అవసరం. ఆల్రెడీ మీకు సార్లు చెప్పే ఉంటారు, 0 to infinity f of x dx is equal to 1. రేమాన్ ఇంటిగ్రల్ కాన్సెప్ట్లో ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్లో మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ తీసుకొని దాని నుంచి డెవలప్ చేశారు. అండర్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ కర్వ్ ఫ్రమ్ abscissa 0 to infinity, 0th corresponding x y ordinates, infinity y ordinates కి కర్వ్ కి abscissa కి మధ్య ఉన్న ఏరియా 1 అవ్వాలి, రూల్ అది. మ్యాథమెటిక్స్ లో 1 అవ్వక్కర్లేదు, అక్కడ డిఫరెంట్ చెప్తుంటారు. ఇక్కడ మనకు 1 అవ్వాల్సింది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ 1 x పవర్ mu minus 1 by 1 plus x mu plus nu dx. ఇది కూడా ప్రాక్టికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉందండి. బీటా మ్యూ కామా న్యూ, దీనికి రిలేషన్ గామాకి బీటాకి ఎటువంటి, బీటా 1 అయినా బీటా 2 అయినా, బట్ కంప్లీట్గా సేమ్ రిలేషనే ఉంది. గామా న్యూ బై గామా మ్యూ ప్లస్ న్యూ, ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0, న్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో నెక్స్ట్ ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనిలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఇది ఒకటే. మనకు ప్రాపర్టీస్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బీటా second kind. Property 1, that is mean value, expectation of x, mean, population mean ఇది, mu by mu minus 1, but existing mu greater than 1 ఉండాలి. 2 parameters ఉన్నాయి, second parameter greater than 1 ఉండాలి. Number 2,
that is variance, mu2, second variance of x is equal to, so this variance is very typical concept and remembrance అనేది కొంచెం కష్టమే, బట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. థంబ్ రూల్ ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్గా ఒక థంబ్ రూల్ అనేది బేస్ చేసుకొని mu into mu plus mu minus 1, mu minus 1 whole square, mu minus 2, this must be mu greater than 2 ఉండాలి కంపల్సరీ. దీనికి హార్మోనిక్ మీన్ HM is very simple harmonic mean concept. This is mu minus 1 by mu AM GM HM అనే కాన్సెప్ట్ లో GM అక్కర్లేదు. అర్థమెటిక్ మీన్ ఒకటి, హార్మోనిక్ మీన్ ఒకటి మనం మాట్లాడతాం. దిస్ v1 డాష్ ఆల్సో కాల్డ్ అర్థమెటిక్ మీన్. అదొకటి. ప్రాపర్టీ 4 కాన్సెప్ట్ లో ఇఫ్ ఇంతకుముందు చెప్పింది మనం x follows gamma mu and y follows gamma mu, then x by y డినామినేటర్ లో సింగిల్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఫాలోస్ బీటా 2 అలా నేను చెప్తానండి. అంటే మా మాస్టర్ అట్లా చెప్పారు నేను నేర్చుకున్నప్పుడు. అంటే రిమెంబరెన్స్ మర్చిపోతుంటాం, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. బీటా 1 బీటా 2 అనే కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉండడానికి ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంటే, ఈ కాన్సెప్ట్లో ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంటే బీటా 1 రాయాలి. 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు బీటా 1, 1 వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు బీటా 2. కాంట్రా ఆపోజిట్ కేసెస్లో తీసుకోవడం, అలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక థంబ్ రూల్ అనేది మనం చెప్పాం. ఆ థంబ్ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని 4-5 లెక్కలు చేయొచ్చు. మీరు చెప్తాను అవన్నీ కూడా పేపర్ డిస్కషన్లో ఎలా చేయొచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం మీరు చేయాలి, ఏ ప్రాబ్లం వదిలేయాలి, ఇవన్నీ నేను చెప్తాను. వదిలేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి, మెయిన్ వదిలేయాలి. వస్తాయి కదా అని చెప్తే వస్తాయి గ్యారంటీ, కానీ టైం తీసేసుకుంటే బాగా. సో దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Next, uniform distribution. Next distribution is sixth one. Uniform distribution. Continuous uniform distribution are also called a rectangular distribution. Both are same here. Now the PDF of uniform distribution, మీకు కాషీ ఉందండి. కాషీ చెప్పాలంటే యూనిఫామ్ ఉండాలి. యూనిఫామ్ లేకుండా కాషీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పడం కుదరదు. PDF ఆఫ్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ గివన్ బై, సిలబస్లో కూడా స్టాండర్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇది కూడా ఒక స్టాండర్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 1/b minus a, inversely proportional of this depends upon the completely lower limit and upper limit. Both a and b are real numbers. a less than b ఉండాలి. మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ హియర్. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయండి దీంట్లో. ఇదొక నొటేషన్ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ నొటేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ ఫాలోస్ యూనిఫామ్
A comma B. But to deal with different real values, both A and B belongs to real numbers. చాలా ఉంటాయి రియల్ నంబర్స్, వాటితో తీసుకుని ప్రాబ్లం చేయడం అంటే కష్టం కాబట్టి స్టాండర్డైజ్డ్ ఫార్మాట్ రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఏ అన్నాం. బి స్టాండర్డ్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాబ్లమ్స్లో చాలా వాటిల్లో ఇది వాడతాం, స్టాండర్డ్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Notation X follows uniform 0, 1. Fixed A value 0, B value 1. But in this case, the PDF is 1, 0 less than or equal to X less than or equal to 1. 0 otherwise. ఈ స్టాండర్డైజ్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా చోట్ల వాడతారు. స్టాండర్డ్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ PDF 1 అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ ఈజీలీ వీ కెన్, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాం బీటాలో కూడా, బీటా కాన్సెప్ట్లో కూడా న్యూ వాల్యూ 1 అయితే అది స్టాండర్డ్ యూనిఫామ్కి మారిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు ఇటు ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో నౌ ఏ అండ్ బి ఆర్ పారామీటర్స్. రిమార్క్స్లో రిమార్క్ 1, ఏ అండ్ బి ఆర్ parameters. Parameters అంటే key point, paramethi అంటాం. So all properties depends upon these parameters. Parameters of uniform distribution. Input is different but output is same. But here continuous case kabatti probability of at any point of X from A to B, you can take any point, any constant value, that is C is equal to 0. C belongs to A comma B. Our interval lo untundi. C falls in this one, C belongs to A comma B. The probability value 0 because of C is a constant value, exact out. So we can find out the below or above or lie between. So now here is third remark, CDF. CDF of X. CDF and cumulative option. It's capital F of X and down. So now the capital F of X always lie between 0 to 1 by the probability value 0, X less than A, X less than or equal to A. Here is X minus A by B minus A less than X less than B, 1, X greater than equal to B. So this is structure of the CDF. మీరు గ్రాఫికల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం గ్రాఫికల్ కాన్సెప్ట్లో X, F of X, here is from real numbers, so A, B, here is 0 point, idemo 1 and from A to 1, A to 1 అనేది స్లోప్ ఉంది. The slope is B minus A. X quotient B minus A by B minus A intercept అది. This is slope. This is called B minus A. మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇంకా more than B. Here is that is one uniformity. CDF always right continuous only. But X continuous variable ఇక్కడ. X takes all values from 0 to A to B. A is one real number, B is another real number. A నుంచి B వరకు అన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి X ని మనం కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటారు. ఆ కరస్పాండింగ్ CDF కూడా అబ్సల్యూట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. అంటే కదా లెఫ్ట్ లిమిట్, రైట్ లిమిట్, లెఫ్ట్ ఆఫ్ A 0, రైట్ ఆఫ్ A 0, ఏమే సబ్స్టిట్యూట్ A, సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్
ఎక్స్ ఏ మైనస్ ఏ 0, బి రాసుకున్నప్పుడు బి మైనస్ ఏ 1 అవుతుంది. రైట్ ఆఫ్ బి కూడా 1 ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ బి దగ్గర కూడా 1 ఉంది. ఈ కంటిన్యూటీ గురించి మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్, రైట్ కంటిన్యూస్, ఫంక్షన్ వాల్యూ ఈ మూడు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. బిలో ఏ, అబోవ్ ఏ, ఎగ్జాక్ట్ ఏ, బిలో బి, అబోవ్ బి, ఎగ్జాక్ట్ బి, వాటి దగ్గర ఆయా పాయింట్స్ దగ్గర కంటిన్యూటీ ఉంది. లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్, రైట్ కంటిన్యూస్, ఫంక్షన్ వాల్యూ మూడు ఈక్వల్గా ఉంది. కాబట్టి అబ్సల్యూట్ కంటిన్యూస్ అంటారు. ఈ సిడిఎఫ్ అబ్సల్యూట్ కంటిన్యూస్. ఈ ఎక్స్ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్, సిఆర్వి ర్యాండమ్ వేరియబుల్, కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటాం. గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గ్రాఫ్. దీన్ని బట్టి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీకు వాటి ఎగ్జామినేషన్లో ఈ రియల్ నెంబర్ దాటి ఏ మోర్ దాన్ ఏ, బిలో ఏ, ఈ ఏరియా కావాలని అడిగారు అనుకోండి, ఈ ఏరియా కావాలని అడిగితే మీరు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఆ ఫంక్షన్లో ఈ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ డిఫరెన్సే మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రాబబిలిటీ అవుతుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ప్రాబ్లమాటిక్లో కూడా చెప్తాను. ఆ స్ట్రిప్ అనేది రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ అవుతుంది. బిలో ఏ కనుక్కోవచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్, గ్రాఫికల్గా కూడా మనం చెప్పచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఏరియా, బిలో ఏరియా అంటారు దీన్ని. యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ అబోవ్ దిస్, బి వరకు మనకు అంతకన్నా మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి బి వరకు. సో మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా, ఒకవేళ దీంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వదలుచుకుంటే ఇచ్చారు కూడా, ఓల్డ్ పేపర్స్లో ఉన్నాయి. ఇది లెస్ దాన్ కాన్సెప్ట్. ఇది లై బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్, లై బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. ఆ పాయింట్ నేను సి అంటాను, డి అంటాను. ఈ బిలో సి, లై బిట్వీన్ సిడి, అబౌవ్ డి, ఇది గ్రేటర్ దాన్, ఇది లై బిట్వీన్ పాయింట్స్. అలాంటివి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ గ్రాఫికల్గా కూడా నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి సిడిఎఫ్ ప్రాపర్టీ ద్వారా ప్రాబ్లం చేయడం మనం ఈజీ అవుతుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దీనిలో ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. ఇంకొక చిన్న రిమార్క్ ఒకటి ఉంది, అది కూడా నోట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ 4th వన్. అదేంటంటే ఇఫ్ ఎక్స్ ఫాలోస్ యూనిఫామ్ మైనస్ ఏ కామా హెచ్, మైనస్ ఏ కామా ఏ, బట్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అండి. ట్రిగ్నోమెట్రిక్లో హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సైన్ హెచ్ఎక్స్, కాస్ హెచ్ఎక్స్, టాన్ హెచ్ఎక్స్, హైపర్బోలిక్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ డీల్ చేసేటప్పుడు సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. దెన్ PDF of x is f of x is equal to 1 by 2a upper limit minus lower limit, minus of minus plus అవుతుంది, 1 by 2a minus a less than or equal to x less than or equal to a. మీకు ఇక్కడ కంటిన్యూటీ దొరుకుతుంది కానీ డిఫరెన్షియబిలిటీ దొరకదండి. లెఫ్ట్ డెరివేటివ్, రైట్ డెరివేటివ్, ఆ డిఫరెన్షియబిలిటీ అనేవి దొరకవు. అందుకే వాడు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు ఏది, లాస్ట్ ఇంటర్వెల్లో బీని ఇంక్లూడ్ చేశారు, సెకండ్ ఇంటర్వెల్లో ఎక్స్క్లూడ్ చేశాము. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అదర్వైజ్ సమ్ అదర్ కేసెస్ వీ హావ్ టు యూజ్ దిస్. కాబట్టి ఇది మీకు రిమార్క్స్లో ఇవి వచ్చి ప్రాపర్టీస్ అండి. ప్రాపర్టీస్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ యాజ్ యూజువల్ మీకు చిన్న యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాం. మ్యూఆర్ డాష్ మీకు మూమెంట్స్ అని చెప్పుకుంటారు. ఆర్త్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్, ఇది మొమెంటం అండి, ఫిజిక్స్లో ఉండే వర్డే. దాన్ని ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇది. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. యాక్చువల్గా ఫిజిక్స్లో ఉండే ప్రొఫెసర్లే స్టాట్లోకి మారిపోయారు తర్వాత. ఇంకా పాస్ట్ హిస్టరీ చాలా మంది ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్లే స్టాట్ ప్రొఫెసర్లు. ఇప్పుడు ఎర్లియర్ లేటెస్ట్గా డైరెక్ట్ స్టాట్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, కానీ ఓల్డెన్ డేస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫిజిక్స్ వాళ్ళే. ఈ మొమెంటం
అనేది ఫిజిక్స్ వాడు అక్కడే తీసుకొచ్చింది. బేస్డ్ ఆన్ ఆరిజిన్ అండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అబౌట్ పాయింట్ ఉంటుంది, పాయింట్తో కష్టం అండి. పాయింట్తో మీరు ఒక పాయింట్ తీసుకొని నేను ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఇంకొక స్టూడెంట్ ఇంకో పాయింట్ తీసుకొని ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ కన్వర్షన్ చేసి ఒరిజినల్ వాల్యూస్ తీసుకురావడం కష్టం. కాబట్టి అబౌట్ పాయింట్ అనేది రేర్. అబౌట్ 0 అంటే మనకు క్వైట్ సెంట్రల్ పాయింట్. కాబట్టి అబౌట్ 0 కాన్సెప్ట్లో కంటిన్యూస్ కేసులో x పవర్ r ఇంటూ f ఆఫ్ x dx లిమిట్స్ a to b. ఇంటిగ్రేషన్ అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుందని చెప్తాను. a to b x పవర్ r f ఆఫ్ x 1/b minus a dx ఫస్ట్ ఫార్మాట్. మనకి స్టాండర్డైజ్డ్ ఫార్మాట్ తర్వాత మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవసరాన్ని బట్టి. సో 1/b minus a ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ r r plus 1/r plus 1 a to b. Now here mu r dash equal to b power r plus 1 minus a power r plus 1 by b minus a into r plus 1. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ద్వారా వీటిని మనం చేసుకోవచ్చు. నాకు రెండే కావాలి. r is equal to 1 to in 1 we get mu 1 dash equal to b square minus a square by b minus a into 2, that is b plus a by 2. You know very well that is mean value. So mu 2 dash is equal to b cube minus a cube by 3 into b minus a. After simplification, this value b square plus ab plus a square. After cancellation by dividing by 3. That is second non-central moment, average of the square values. Square values ki average antaru. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్, ఇదేమో లీనియర్ ఫార్మాట్. దీని నుంచి మనం వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. వేరియన్స్ ఆఫ్ x mu2 is equal to relation b2 dash minus b1 dash whole square, that is equal to b square plus ab plus a square by 3 minus of b plus a by 2 whole square. ఇక సింప్లిఫికేషన్ మీకు తెలుసు, b minus a whole square by 12, that is sigma square. The standard deviation కావాలంటే రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x రాయాలి. సో ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్లో వేరియన్స్ పనికిరాదండి. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లాంటి వాటిల్లో వేరియన్స్ పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఎక్స్ యూనిట్స్ స్క్వేర్ అయిపోతుంటాయి. అందుకే వాళ్ళు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి ప్రాక్టికల్గా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా, దట్ ఈస్ b minus a by root 12. Now coefficient of variation, వీటి నుంచి మనం అన్ని అక్కడ ఏవైతే ముఖ్యమైన పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము, పాయింట్ 1, పాయింట్ 2, వేరియన్స్ పాయింట్ 3, this is point 4, quotient of variation, CV. Lesser CV gives more consistent, greater CV gives less consistent. CV తక్కువ ఉంటే మంచిదండి. మీరు ఏసీలు, ఫ్రిడ్జ్లు, మోటార్ బైక్స్, కార్లు, ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్, ఆటోమొబైల్స్ ఇలాంటివన్నీ కొనేటప్పుడు CV అనేది మనం చూసుకోవాలి. CV అనేది సో లెస్సర్ CV అనేది గివ్స్ మోర్ కన్సిస్టెన్స్. ఆ CV డైరెక్ట్ కనపడవు. సో డేటా అనాలిసిస్లో CVకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. బెటర్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెస్ CV ఉంటుంది, కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాస్ట్ తక్కువ ఉందంటే CV ఎక్కువ ఉంటుంది. CV ఫార్ములా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై మీన్ ఇంటూ 100. సో నౌ that is b minus a by root 12 by
మీన్ వాల్యూ b plus a by 2. 100 అనేది ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ పర్సెంటేజెస్. అది మనకు దాంతో పనే లేదు. b minus a by root 12, 2 by b plus a. So now this is b minus a by root 3 into b plus a. 3 into 4, 2 cancel. సో ఫైనల్గా సివి వాల్యూ ఇది. ఎక్కడైనా అడిగే అవకాశాలు, ఎక్కడ ఛాన్స్ వదిలిపెట్టండి. సో కాబట్టి మనకు ఈ మొమెంట్స్ కాన్సెప్ట్ నుంచి మెయిన్ వేరియన్స్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, కోషంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ వరకు మీకు చెప్పగలిగాం. సో దీంట్లో మీకు ఎంజిఎఫ్ ఉంటుందండి. సెకండ్ ప్రాపర్టీ మీడియన్ చెప్దాం, తర్వాత ఎంజిఎఫ్ వెళ్దాం. మీడియన్ m. సో a to m f of x dx equal to half. 50% బిలో, 50% అబోవ్. ఒక డేటాని మీరు అసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి రాసుకున్న తర్వాత కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా 50% సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర డివైడ్ చేయాలి. 50% అబోవ్ ఉండాలి, 50% బిలో ఉండాలి. ద పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ మీడియన్. అది జనరల్ స్టాటిస్టిక్స్లో ఇచ్చే మనకు కాన్సెప్ట్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండొచ్చు, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండొచ్చు. కరెక్ట్గా సెంటర్కి డివైడ్ చేయాలి. కాబట్టి టోటల్ ఏరియా 1 కాబట్టి ఇది హాఫ్ అవుతుందండి. హాఫ్ అవుతుంది. నౌ సో a to m 1 by b minus a dx equal to half. దీన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ ద్వారా చేస్తే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ x a to m is equal to half. m minus a by b minus a is equal to half. So from this one, m is equal to b plus a by 2. So this is the median also same as to mean. ఇది సిమెట్రికల్ కాన్సెప్ట్ అయినట్టు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా యూనిఫామ్ సిమెట్రికల్లో ఉంటుంది. బట్ మోడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. మోడ్ రాదు దీనికి, యూనిఫామిటీ కాబట్టి మోడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ప్రాపర్టీ 4లో ఎంజిఎఫ్ మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. మీకు లేవేమో అనుకున్నా కానీ పేపర్ చూస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్, ఎంజిఎఫ్, మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఇస్తున్నారు, ఉన్నాయి. టర్మినాలజీ ఇస్ దేర్. టర్మినాలజీ ఉంది మనకి. mx of t, expectation of e power tx, integral e power tx f of x dx, limits a to b, integral a to b e power tx 1 by b minus a dx, 1 by b minus a e power tx by t a to b, 1 by b minus a e power bt e power at by t e power bt minus e power at by t into b minus a. That is MGF. అంటే నేను చూసిన పేపర్స్లో ఏంటంటే ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి వాటిల్లో మనకు కంపల్సరీగా సో చాలా అవసరం. సో mx of t is equal to ఇది ఫార్ములా. దీనికి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇదే అడిగింది మనకు. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్, లాక్షణిక ప్రమేయము ఇలా అంటాం మనం. ఇదంతా కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్తో రిలేటెడ్. ఈ mx of t అనేది అడ్వాన్స్ లెవెల్లో లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అక్కడ మైనస్ ఉంటే లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. e పవర్ మైనస్ tx ఉంటే లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కింద వెళ్ళిపోతారు.
ప్లస్ ఉంది కాబట్టి mx ఆఫ్ t. మీకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఉంటుంది. ఆ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ అనే కాన్సెప్ట్స్లో వస్తాయి. అక్కడ మనం వాడుతూ ఉంటారు. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో మైనస్ తీసుకుంటాం. జస్ట్ అక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్, అంతే, ఏం తేడా లేదండి. అక్కడ టీ వాడచ్చు, తీటా వాడచ్చు, రకరకాల డిఫరెంట్ వాడతారు. టీ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ రియల్ నెంబర్, లై బిట్వీన్ మైనస్ h2 ప్లస్ h ఈజ్ ఎ రియల్ నెంబర్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ డినోటెడ్ బై 5x ఆఫ్ t. ఇది ఎగ్జామినేషన్లో ఎవరి దగ్గర పేపర్ 22 ఉంటే దాంట్లో చూడండి తెలిసిపోతుంది. అడిగాడు e పవర్ itx. మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వాటిలో ఎక్కడైతే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉందో i ఉండాలి. i ఈజ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఆ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని డిఫైన్ చేసిన కాన్సెప్ట్. కాబట్టి mx ఆఫ్ టీలో i ఉండదు, ఓన్లీ tx ఉంటుంది. ఇక్కడ i ఉంటుంది. కాబట్టి రిజల్ట్ e పవర్ bit మైనస్ e పవర్ ait బై it ఇంటూ b మైనస్ c. సింపుల్గా replace t by it in mx of t. We get characteristic function. కాబట్టి మీకు ఇమాజినరీ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఉండాలి. అది లేకపోతే అది మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు, ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు. సిక్స్త్ వన్, ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. ఎందుకు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మీరు? మొమెంట్స్ కనుక్కోవడానికి. ఎంజిఎఫ్ ఉంటే మొమెంట్స్ వస్తాయి. ఎంజిఎఫ్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. ఈ ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. నాట్ ఫర్ కంటిన్యూస్. కంటిన్యూస్లో పనికిరాదు. కంటిన్యూస్లో మనం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ మనం కంటిన్యూస్లో తీసుకునే ఇంటిగ్రేషన్స్లో కన్వర్జెంట్ అవ్వదు. పీసీఎఫ్ స్ట్రక్చర్ డిస్క్రీట్లో మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. అబ్సల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ చెప్పానంటే నేను ఇది కన్వర్జెంటే. అలాగే మెక్లారెన్ సిరీస్ అనే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని రాస్తారు. సో టైలర్ సిరీస్, మెక్లారెన్ సిరీస్ ఉన్నాయి. అక్కడ చూసుకొని కన్వర్జెంట్, డిఅలెంబర్ట్ రేషియో టెస్ట్లు ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ రాస్తారు. మేము పిల్లలకి అవన్నీ చెప్పం, కానీ మనకు టీచర్కి మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకు కన్వర్జెంట్ ఎందుకు అవ్వాలి, ఎలా అవ్వాలి, కన్వర్జెంట్ మీనింగ్ ఏంటి. మన స్టూడెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా అబ్సల్యూట్లీ కన్వర్జెంట్ అయితేనే మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందనే మాట నేను వాడుతుంటాను. సో ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కోసమే మీరు పెట్టారు. సో ఇవి మెయిన్ ప్రాపర్టీస్. దీంట్లో సెవెంత్ వన్, ఇఫ్ x follows uniform 0, 1 and y follows uniform 0, 1, then ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఇవి ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చారండి. దీంట్లో యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో 22 పేపర్, మనం ఎక్కువగా 22 పేపర్ బేస్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ పేపరు ఎలా ఉంటుందో చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దెన్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ వై ఈజ్. ఇప్పుడు యూకి లిమిట్స్, ఎక్స్ యొక్క లిమిట్స్ 0 to 1, వై లిమిట్స్ 0 to 1. డెరివేషన్ పెద్దది, బాగా అవసరం లేదు. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, 0 less than or equal to x less than or equal to f of y is equal to 1, 0 less than or equal to y less than or equal to 1 and also. So u lie between 0 to 1. Minimum value 0, maximum 1 plus 1, 0 plus 0, 0, 1 plus 1, 2. U lie between 0 to 2. Kani at a stretch from 0 to 2 we cannot find out the one PDF. F of u is equal to u 0 less than or equal to u less than 1, 2 minus u 1 less than or equal to u less than or equal to 2. ప్రాబ్లం చేయాలంటే కావాలి, అలాగే ఇస్తాను ప్రాబ్లం. వాడు u less than 1.5 అంటాడు. ఫంక్షన్ తెలిస్తేనే మీరు చేయగలుగుతారు. ప్రాబ్లం మనం డీల్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్.
So, example, probability of x plus y less than 3/2 అంటాడు. అప్పుడు u less than 3/2. 3/2 అంటే from 0 to 0 less than u less than 3/2. Now this is equal to probability of 0 less than or equal to u less than 1 split చేయాలి. So 1 less than or equal to u less than 3/2 రాసుకోవాలి. కంటిన్యూస్ కేసులో less than equal to సేమ్, ఏమీ ఇబ్బంది లేదండి. డిస్క్రీట్ లోనే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంటగ్రల్ 0 to 1 f of u du, ఇంటగ్రల్ 1 to 3/2 f of u du. So now 0 to 1 f of u అంటే 0 to 1 లో ఫంక్షన్ u ఉంది, u du. సో 1 to 3/2 అంటే 1 to 2 ఇంటర్వెల్ లో ఉంటుంది. 1 to 3/2 is subset of 1 to 2 కాబట్టి దాని ఫంక్షన్ 2 minus u du. u square by 2 0 to 1 2u minus u square by 2 1 to 3/2. So 1/2 minus 0 3 minus 9/4 9/8 2 minus 1/2 1/2 plus 24 minus 15/8 minus 3/2 LCM 8. LCM 8. That is 4 plus 12. 4 plus 15 minus 12. 19 minus 12. 19 minus 12, 7/8. So this is a very lengthy process here. But in this case, alternatively, we have to use another format. Alternative is a very better method for this one. So u less than 3/2, 1 minus probability of u greater than 3/2. But in this case, here use only 1 minus integral 3/2 to f of x f of u du. F of u du is a better way. Instead of the two integrands, 1 minus 3/2 to 2 minus u du, 1 minus 2u minus u square by 2, 3/2 2, 1 minus 4 minus 2 upper value, lower value, 2 to cancel, 3 minus 9/8, 1 minus 2 minus 24 minus 9 15/8, 16 minus 15 1/8, that is 7/8. These are that you can find out the requirements for this type of problems. This concept is very useful. This is the expected question. Now this eighth property, if x follows uniform 0 1 and y follows uniform 0 1, then PDF of v is equal to x minus y, difference. There is no direct additive properties and difference properties for this distribution. But in gamma, exponential, normal, some additive properties are there. But in this case, there is no additive and difference properties. So now, by using different transformation techniques,
we can able to find out the PDF of U and V. Distribution ద్వారా చేయొచ్చు, చాలా టైం పడతాయి అవన్నీ, డెరివేషన్స్ తో పని లేదు. Now f of v is equal to that minimum value v lie between -1 to +1. Now we have to split this one here. -1 less than or equal to v less than 0. 1 here is 0 less than or equal to b less than or equal to 1. Here is -1. Here is +1. Here is 0. For -1, 1 plus v తీసుకోండి. For 1 ఉంది కాబట్టి 1 minus v, ఇది కూడా ఒక thumb rule. This is f of v. This is f of v. -1 ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఉండాలి, ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ ఉండాలి. ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ లో ఎక్కడ నెగటివ్ వాల్యూస్ రావడానికి వీల్లేదు కాబట్టి అలా డెరివేషన్ లో వస్తుంది. So now this is the important properties of this uniform distribution. So next last beta gamma, everything is okay. Last one here is 7th one, Cauchy distribution. Cauchy or Cauchy? Cauchy distribution. Two parameter Cauchy distribution. Two parameter Cauchy distribution is very typical concept. Help of the rectangular distribution uniform. అంటే 7th చెప్పిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ స్ట్రక్చర్ రాశారండి. ఇంకోటి కూడా ఉందండి మీకు సిలబస్ లో, వీబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది, అది కూడా చెప్పాలి. లాజిస్టిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా కాన్సెప్ట్ ఇవ్వాలి. ఈ Cauchy distribution derivation continuous distribution, your uniform continuous distribution base చేసుకొని ఉంటుంది. Two parameter Cauchy distribution. ఇక్కడ notation x follows c of lambda comma scale parameter, location parameter. PDF of x is f of x equal to lambda by pi into lambda square x minus mu whole square minus infinity to plus infinity. సో వీటిలో స్టాండర్డైజ్డ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ Cauchy వేరియేట్ ఉంటుంది, అది ఇంపార్టెంట్. వీటిలో lambda is the parameter of the lambda and mu, both are parameters. Both are parameters. Lambda and mu are parameters. Remark 1. Remark 2 లో suitable transformation. Let y is equal to x minus mu by lambda.
is follows Cauchy 1, 0. Its PDF is given by f of y is equal to 1 by pi 1 plus y square. X అయితే x రాయండి, y అయితే y రాయండి, z అయితే z రాసుకోవచ్చు. Minus infinity y less than infinity is equal to 0 otherwise. Suitable transformation ఏంటి అంటే ఇదండి. Change of horizon scale. Location horizon lambda అనేది scale. Now వీటిలో మెయిన్ మనకు ప్రాపర్టీస్ లో కాన్సెప్ట్ లో mean does not exist, but by taking principal value by taking principal value. ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఇంప్రాపర్ ఇంటిగ్రాండ్స్ అండి. -infinity to +infinity mu1 dash equal to x into 1 by pi lambda constant lambda square plus x minus mu whole square dx. ఇంటిగ్రాండ్ అనేది మనం డైరెక్ట్గా చేయడం కుదరదు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా వాడితే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ వాడుకుంటే మనం వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఇంప్రాపర్ ఇంటిగ్రాండ్స్ అంటారు దీన్ని. ఆ ఇంప్రాపర్ ఇంటిగ్రాండ్స్ అవడం వల్ల ఇంప్రాపర్ కాన్సెప్ట్స్ వాడుకొని బై టేకింగ్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ. అంతే, డైరెక్ట్గా అయితే రాదు. మీన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ. సో ఇన్ హైయర్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ వానిష్ అండ్ వేరియన్స్ does not exist. Variance does not exist. Characteristic function వస్తుంది. Characteristic function ఇది ఒక్కటే దీనికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. Phi(x) of t is equal to Phi(x) of t is equal to e power I mu t minus lambda mod t. 2 పారామీటర్ కాన్సెప్ట్ లో మ్యూ లాంబ్డా రెండు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి. ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్
x1 and x2 are independent Cauchy variates with parameters lambda 1, mu 1 and not IIDs, but independent but not IIDs, lambda 2, mu 2 respectively, Varusaga respectively. Then x1 plus x2 follows Cauchy distribution, lambda 1 plus lambda 2, mu 1 plus mu 2. నార్మాలిటీలో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇంకా వేరే వాటికి సాటిస్ఫై అవ్వాలి. బీటాలో లేదు, గామాలో ఉంది. సమ్ ఆఫ్ గామాస్ గామాస్. ఎక్స్పోనెన్షియల్లో గామాస్ అవుతాయి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాదు. సో మనకు ఈ ప్రాపర్టీస్లోనే 5th ప్రాపర్టీ స్టాండర్డ్ Cauchy వేరియేట్. స్టాండర్డ్ Cauchy వేరియేట్ అంటే x follows Cauchy 1, 0 తీసుకోవాలి నోటేషన్. అప్పుడు f of x, అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో y అని చెప్పాను, అదే ఇక్కడ x గా రాసుకోండి డైరెక్ట్ గా. 1/5 into 1 plus x square minus infinity to plus infinity. ఇక్కడ మీకు మీన్ అండ్ మీన్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పేస్తాం. Does not exist. Mean is does not exist. But principal value తీసుకుంటే, by taking principal value, mean value 0. Variance does not exist. Variance exist కాని distribution ఒకటే క్వశ్చన్ అడగచ్చు, డెఫినెట్గా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 8th క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదే ఎగ్జామ్ పేపర్లో కూడా ఉంది. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ 5x of t is equal to e power minus mod t. E power minus mod t is very important concept. Now, if xi follows Cauchy 1, 0, IIDs 1 to n, then x bar follows the sample mean. యాక్చువల్గా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా శాంపుల్ మీన్ నార్మల్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా నార్మల్, ఇక్కడ కూడా స్టాండర్డ్ Cauchy అవుతుంది, అక్కడ నార్మల్ అవుతుంది. x bar follows Cauchy 1, 0. x bar అంటే శాంపుల్ మీన్ అండి, 1, 0. xi follows Cauchy 1, 0, then x bar follows Cauchy 1, 0. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ అండి. ఎక్సైజ్ స్టాండర్డ్ Cauchy వేరియేట్స్ అయితే వాటి శాంపుల్ మీన్ కూడా స్టాండర్డ్ Cauchy వేరియేట్ అవుతుంది. నార్మాలిటీలో ఎక్సైజ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్స్ అయితే వాటి x బార్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది, అంటే నార్మల్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ అవ్వదు. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ Cauchy టు స్టాండర్డ్ Cauchy అవుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. 10th property, if x follows standard Cauchy 1, 0, then x square follows beta 2 distribution.
parameters half comma half. X square అనేది బీటా 2 ఇలాంటివి అవసరం ఇచ్చారు ఇస్తారు. If x follows normal 0, 1 and y follows normal 0, 1, then ratio of these two standard normals. ఈ రెండు స్టాండర్డ్ నార్మల్స్ అంటాం. 0, 1 అంటే స్టాండర్డైజ్డ్. ఇవి లొకేషన్ పారామీటర్ మ్యూ సిగ్మా స్క్వేర్. ఇది మ్యూ, ఇది న్యూ. అవి నొటేషన్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. x given by follows standard Cauchy variate. Ratio of normals gives standard Cauchy variate. ఈసారి గ్యారంటీగా ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ మార్కులు మీకు గ్యారంటీగా తెచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళు 22 పేపర్ రెఫరెన్స్ చేసిందంతా కూడా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్ బుక్కే రెఫర్ చేశారు. దాంట్లో నుంచే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అవి చూడగానే మనకు తెలుస్తుంది. సో 12th క్వశ్చన్లో దీంట్లోనే 12th అని చెప్పట్లేదు, దీంట్లో ఏ బిట్ పెడదాం అనేది 3 డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. బి x by mod y this follows standard Cauchy variate. mod y ఉన్నా కూడా స్టాండర్డ్ Cauchy variate అవుతుంది. C mod x by mod y. ఇది వన్ సైడ్ Cauchy variate అవుతుంది. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, మనం u అనుకుందాం. u is equal to g of u is equal to 2 by pi 1 by 1 plus x square. X greater than 0, one-sided concept. It is standard Cauchy variate, but one-sided. One-side Cauchy. One-side Cauchy. Property 11, 12. మన ఎగ్జామ్ పేపర్లో 22లో ఉంది. Let x follows Cauchy, standard Cauchy, and y follows standard Cauchy. Then PDF of u is equal to xy is given by, డెరివేషన్ చేయాలంటే ఒక పేజ్ పడుతుందండి. కరెక్ట్గా ప్రింటింగ్లోనే పేజ్ ఉంటుంది. మరి ఎగ్జాంపర్ ఏంటంటే రిమెంబరెన్స్ కాన్సెప్ట్లో ఇచ్చారు. g of f of u is equal to 22 పేపర్లో ఇచ్చారు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకే మేము రాస్తాం. అందుకే నేను అవన్నీ ముందు ఈ 11, 12 ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏదో ఒకటి ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. 2 by pi square log mod u by u square minus 1 u square minus 1 minus infinity to plus infinity. సో ఇవి ఇంకా మీకు వీబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది, లాజిస్టిక్ ఒకటి ఉంది చూడాలి. అవి రేపు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. టుమారోస్ క్లాస్లో మనకు వీబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్స్ లాజిస్టిక్ చెప్తే మీకు అక్కడ అయిపోతుంది. తర్వాత కొన్ని ఇన్ఫరెన్స్, స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫరెన్స్ టాపిక్స్కి వెళ్దాం. అట్లా 1 by 1 చెప్పిన తర్వాత పేపర్స్ కూడా డిస్కస్ చేయాలి.
సార్కు మేము ప్రామిస్ చేసినట్టుగానే ఇన్ టైంలోనే కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ క్లాస్ ఎనీబడి? Thank you, sir. Yeah. Any more clarification regarding this topic? Respond. Unmute చేసుకొని మాట్లాడండి. భాగ్యమ్మ గారు. సార్ భాగ్యం చెప్పండి. డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఎనీవన్? Clear, sir. No doubts, sir. ఓకేనా? క్లియరా? ఓకే. Clear, sir. No, sir. No doubt, sir. Rameshwar Sharma. నోట్స్ పంపిస్తాను చూడండి. Thank you, sir. Thank you, sir.